της Θάλασσας. Ο κύριος Αλφρέντο Μαλκάρνε είναι ο πρόεδρος της Ασονότικα. Είναι ένας φορέας ο οποίος δημιουργήθηκε για την προώθηση της οικονομίας της θάλασσας, για τον τουρισμό της θάλασσας και γενικότερα σε ό,τι έχει σχέση με τον ναυτικό τουρισμό. Από ό,τι φαίνεται οι Ιταλοί φίλοι μας είναι πιο μπροστά από εμάς και αυτοί βρέχονται πάρα πολύ από θάλασσα, αλλά και μόνο το ότι έχουν ιδρύσει έναν φορέα για την προώθηση του ναυτικού τουρισμού λέει πολλά. Let's start. Yes. Ok. Buonasera. Kalispera. I'm very happy to stay here with you, and I want to thank my Chamber of Commerce in Salonico, the Italian Chamber of Commerce, the Greek-Italian Chamber of Commerce in Salonico, that invite me to talk about the Assonatica Italiana and its mission. I begin with a short description of the Assonatica Italiana. Assonatica Italiana is a public company. It's an association between the Chamber of Commerce, the Italian Chamber of Commerce in Italy, and the foreign and Italian Chamber of Commerce in the other country. It's based in Rome, in Piazza Sallustio, and was established by the Union Camere. Union Camere is the association of all the Chamber of Commerce in Italy. We was born in 1971 to promote recreational boating, nautical tourism, and the economy of the sea. We are 44 Chamber of Commerce, 44 provincial association, 2 regional Chamber of Commerce, and 2 regional association. Its supporters members are Union Camera, of course, Istituto Tagliacarne, and Ucina, the association of the great boat builder in Italy. In 2009, there was a memorandum of understanding between the Assonautica and the Italian Sail Federation, FIB, and the Italian Naval League. That was the two organizations that organized all the famous regatta in Italy. It has signed a memoranda of understanding with Assocamera Estero and several Italian Chamber of Commerce abroad, among the first Melbourne, Nice, Sofia, Antipolis, French Riviera, Italo-Brasileira of San Paolo, United Kingdom in London, Istanbul, and so and so. To internationalize the sea economy, and we have another memorandum with ANSA and ANSA Mare, Nautica Editrice, Super Yacht, Porto and Diporto, open channels in order to reach a media coverage of the sector. Assonatica Italiana organizes every year the Blue Economy System Conference in agreement with the Union Camere by setting up 7 important working groups: internationalization, nautical tourism, training and innovation, inland waterway navigation, safety at sea, environment, qualification of marinas. And in Gaeta each year, that is for us the Mediterranean capital of the sea economy, Assonatica has restructured and revitalized the Assonatica Euro-Mediterranea, that is the other association of the other company out of the Italian country. On the subject of the sea economy, Assonatica was a special guest at the METS in Amsterdam and the Med Festival de Plaisance in Cannes, and promoting, in terms of nautical district, an ideal bridge between the region. For example, last year, Union Camere Lazio and the region Union Camere Puglia,
With its own institutional stand, it systematically participated in the SeaTech in Massa Carrara, the Med Blue in Civitavecchia, Roma, the Yacht Med Festival in Gaeta, of course the International Genoa Boat Show, in the Festa of Marineria in La Spezia, and one of the most important regatta in Mediterranean, Barcolana in Trieste. Another highlight is the Cambusa of Assonautica. It's a project that aims through the nautical channel and the network of ports to enhance the excellence of Made in Italy, from food products to artistic craftsmanship to the best tourist offer. Inspired by the formula of the ancient Greek navigator, the Cambusa project is based on the motto "Ambassador of their own land." The Cambusa store is the main foreign capitals is also scheduled. Finally, in 2014, Assonautica has promoted the Quality Marine Project. Is a net. Oh, sorry. Okay. Is the net of the 25 Chamber of Commerce on the sea, and it's aimed at the qualification and certification of Marina, the touristic port and landing in Italy. The object to improve the overall reception, increase nautical tourism, and create the network of marinas. On this year, we have a pilot project in Apulia with the net of the Apulia Marinas. For those of you who are involved in the promotion of the territory and tourism linked to the sea, regatta are the most suitable tools to illustrate the social, economic, and sporting consequences that are more often used as a model. The link between the land and the sea at sporting events such as a regatta has a significant and positive impact on the success of the event and the image of the territory. In those days, makes the citizen proud, strengthens institutional links, and moves an economy based on micro and small companies in the tertiary sector increasingly important. The task of our association as a Union Camere service tool is to monitor these phenomena and to detail the critical points and excellence useful to provide an effective performance model to the organizer. Analysis and interpretation of the data follow a collection activity through a statistical economic survey. These data are entrusted to University Research Institute and summarized in a report useful to illustrate the dimensioning of the sporting event, the socio-economic impact, and the macro analysis of tourism demand and offer activated by the event. In particular, we have analyzed some regattas that take place between May and July in the lower Adriatic in our region, in Puglia, that affect not only the Italian territory but also the Greek territory with Corfu, Kerkyra, with the regatta Brindisi-Kerkyra, Corfu, in Albanian with the regatta Brindisi-Valona, and Montenegro with Bari-Herzegovina, and which have allowed us to identify some highlights, and in particular, through the survey directed at the user of the event, free for vacationer and overnight stays during the event, the reason for choosing the destination and the channel of influence, the activities carried out, the characteristics of the holiday related to the event, the duration, company, etc., and so, level of satisfaction, sustained expenditure, through a survey of local tourism companies, how to participate in the event, opinion and suggestions, level of satisfaction. The first step of the investigation was conducted during the event
with the aim of investigating the behavior and satisfaction of the participants at the event. Regattas, on the one hand, strongly motivate vacationers, visitors who consider it to be the main objective of the presence in the area, and on the other hand, as a fixed appointment in their agenda. Participants live the experience with friends or partners, and on the spot they taste local food, wine products, go shopping and visit the territory, also enjoying cultural aspect. On average, each participant spends around 108 euro for a day. We have 10,000 of visitors or followers for each regatta every day, and the sporting event turns into stay in 21.5% of cases. Among the communication channels that convey information about events, social media together with the printed media sector play a fundamental role. Word of mouth among voters is also very important. In the complex of the analyzed events, the opinions of the user is absolutely excellent. The regattas with a vote of 9 out of 10 with full satisfaction, also of the use of the territory and the quality price ratio. It's just the same of the event of Marina. Yeah. In the most cases, user will return to the next edition, or they will return but at an unspecified time, much for 5%, 50%. For what concerns sporting events for company, they represent the showcase of the territory. They have a strong economic link with the company in terms of increase in turnover, also with the tried and tested mechanism of collaboration and synergy. The popularity of the events usually translates into an actual interest for 20% of the entrepreneurs in the tourism sector, with travel agency and tour operator on the one hand and wine bars and restaurants on the other. Over 43% of the company involved have recorded positive result at the end of this event. The benefits essentially translate into an increase in turnover between 16 and 20% for hotel and the hospitality chain. A third of the company claims to have acquired new contact in the 40% of cases, translating to new customer on the following year. The entrepreneur attributes a total judgment to the event equal to 7.2 with a score from 1 to 10. The assessment takes on different tones according to the company interview, from excellent judgment of the supply company to slight lower tones of hotel, to level of amply sufficiently for the commerce sector. The common thread of the events is the sea, and is the sea that characterized the Beans of Regatta to the territory, together with the sail, which is the further distinctive factor of the events. Eight enterprise, yes, I close? Senor McCartney, yes, I'll have to ask you to shorten your speech. 8 enterprise out of 10 agree in considering the regatta events that enhance the territory and they contribute to the growth of the local tourist demand. Okay, thank you very much. We understand the benefits. Ωραία, θα ήθελα να συμπληρώσει κάτι κυρία Διονυσοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Προφανώς μέσα σε 8 λεπτά
είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια σειρά από τόσο σημαντικές δράσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό λοιπόν όμως νομίζω ότι μας δίνει την δυνατότητα να δούμε τις προοπτικές ανάπτυξης του αθλητικού τουρισμού. Και εδώ να συμπληρώσω ότι στις 14 Απριλίου του 2019, που θα γίνει προφανώς το γεγονός Ironman, Half Ironman, άρα προφανώς οι αποστάσεις θα είναι οι μισές, γίνεται με την αιγίδα του ΕΟΤ και την υποστήριξη Περιφέρειας Πελοποννήσου. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει πολύ λίγος χρόνος για ερωτήσεις, επειδή έχουμε ξεφύγει αρκετά από τον χρόνο, τον προγραμματισμένο. Οπότε, επειδή και η κυρία Διονυσοπούλου και η κυρία Κουταρέλη πρέπει να αποχωρήσουν, πρέπει να πάνε στο αεροδρόμιο. Καλησπέρα, ονομάζομαι Χαϊδαρόγλου Ειρήνη. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Διονυσοπούλου. Μας δείξατε όλα αυτά που κάνει η Ελλάδα, όλες τις δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να έρθει ένας τουρίστας είτε ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη να πάει στα νησιά μας. Αλλά αυτά είναι όλα 3 ημέρες το χρόνο στο καθένα. Κάθε περιοχή έχει 3 μέρες. Το θέμα είναι όταν έχουμε ένα μότο 365 μέρες το χρόνο τουρισμός, πρέπει να γίνει με 365 μέρες το χρόνο. Με ποιο τρόπο θα το κάνουμε? Δηλαδή, τι είναι αυτό που στην Ελλάδα θα έρθει οποιαδήποτε μέρα ο τουρίστας και θα βρει να κάνει κάποιες δραστηριότητες? Αυτό δεν υπάρχει. Το να έχουμε 10 μαραθώνιους σε όλη την Ελλάδα δεν φέρνει κάποιο αποτέλεσμα. Όχι τρομερό. Λοιπόν, η χρονική διάρκεια αυτών των αγώνων προφανώς δεν θα μπορούσε να είναι 365 μέρες το χρόνο, για να αντιστρέψω λίγο κι εγώ. Προφανώς διαρκούν 3 ή 4 μέρες, όμως γίνονται όλη τη διάρκεια του χρόνου, καθώς είδατε ότι μια σειρά από γεγονότα σε περιφερειακό επίπεδο καλύπτουν το σύνολο των εποχών και των μηνών. Προφανώς μιλάμε για θεματικά προϊόντα αλληλοσυμπληρώμενα από άλλες δραστηριότητες, καθώς στάθηκα λίγο και πολύ σύντομα το να σας πω το πλαίσιο του ορισμού του αθλητικού. Άρα μιλάμε τόσο για τη συμμετοχή αθλητών, όσο και για την παθητική παρακολούθηση και ταυτόχρονα το συνδυασμό με άλλα προϊόντα θεματικά. Είτε είναι πολιτιστικές διαδρομές, είτε είναι γαστρονομία, είτε είναι περίπατη, είτε είναι επισκέψεις, city break. Έρχεται κάποιος στη Θεσσαλονίκη για το μαραθώνιο, άρα προφανώς αφιερώνει 2-3 μέρες επιπλέον γι' αυτό. Ταυτόχρονα, επειδή ο τουρισμός είναι μια πολιτική που επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλες διακριτές πολιτικές, δεν είναι από μόνο του η ρύθμιση τους 365 μέρες μία πολιτική μόνη της. Γιατί κάθε πολιτική είναι τουριστική πολιτική. Επομένως, και η πολιτική των μεταφορών και η πολιτική η εξωτερική και κάθε διακριτή πολιτική τον επηρεάζει. Επομένως, είναι ένα σύνολο που για μας αποτελεί προτεραιότητα και είναι το position της χώρας μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τελευταία? Βεβαίως, η κυρία Παπάτσα. Καλησπέρα. Ναι. Οι Σπέτσες επιλέγησαν στρατηγικά, γιατί θέλαμε τότε να πω ότι και οι Σπέτσες τελεί υπό την αιγίδα του ΕΟΤ και μάλιστα έχουμε πολύ μεγάλη συνεργασία με τα social media του ΕΟΤ, που είναι εξαιρετικά και γρήγορα και δυναμικά. Ειλικρινά, το Visit Greece κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Ωστόσο, όταν πρωτοξεκίνησα τις Σπέτσες, ήμουν σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού και είχα παρουσιάσει τις Σπέτσες ως αθλητικό τουρισμό και ιστάτη με ένα budget 10.000 ευρώ. Και το τότε Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορούσε να βρει 10.000 ευρώ για να κάνει αυτό, αλλά επειδή εγώ είμαι πολύ πεισματάρα, είπα ότι θα το κάνω μόνη μου με ιδιωτικά έξοδα ουσιαστικά. Το budget τώρα βέβαια είναι 150.000 για τον αγώνα, τα κέρδη πολλαπλά. Και συνεχίζουμε και έχουμε την εξαιρετική σχέση με τον ΕΟΤ. Οι Σπέτσες λοιπόν επιλέχθηκε γιατί είναι δίπλα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Οι ξένοι το θεωρούν πάρα πολύ εύκολο να προσγειωθούν και να έρθουν. Επιλέχθηκε γιατί δυστυχώς, παρότι υπάρχουν πανέμορφα νησιά στο Αιγαίο, εδώ ο κύριος Τσαλίκης που είναι ισιοπλός ξέρει ότι έχουν 9 και 10 και 12 μποφόρ και ποτέ δεν μπορείς να εξαρτηθείς. Το να φτάσεις, το να μην φτάσεις, το να έχει προβλήματα. Δηλαδή την επιλέξαμε τις Σπέτσες λόγω τοποθεσίας, λόγω διαδρομών που μας βόλευαν σε διεθνές επίπεδο. Είχε σχεδόν έναν ημιμαραθώνιο, τα 25 χιλιόμετρα τον πλήρη γύρω του και λόγω προσβασιμότητας που είναι πάρα πολύ εύκολης. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Αντώνης Ζαμπέτας, προέρχομαι από ένα χώρο του τουρισμού, τροχόσπιτο και κάμπινγκ, το οποίο είναι παρατημένο και δεν το παρακολουθεί καθόλου το κράτος. Μία παράκληση προς το Υπουργείο και προς τον ΕΟΤ, γιατί 3,8 εκατομμύρια τροχόσπιτα κυκλοφορούν στην Ευρώπη, 1,8 εκατομμύρια αυτοκινούμενα, 120.000 Γερμανοί πήγαν το 2016 στην Ισπανία να ξεχειμονιάσουν, ενώ θα μπορούσαν 20.000 από αυτούς να έρθουν στη δικιά μας χώρα. Ζητούμε λίγο την προσοχή και του Υπουργείου Τουρισμού, αλλά και το κομμάτι του ΕΟΤ. Δεν μπορεί στη μεγαλύτερη έκρηξη τροχοσπίτων του κόσμου που γίνεται στο Ντίσσελντορφ με 300.000 επισκέπτες να μην υπάρχει Ελλάδα και τιμόμενη χώρα να είναι η Αλβανία. Ποια Αλβανία, ζητώ συγγνώμη με όλο το σεβασμό προς τη χώρα τη γείτονα. Συμμετέχουμε, σαν χώρα δεν έχουμε. Στο κομμάτι του Caravan Salon Düsseldorf δεν υπάρχουμε. Πηγαίνουμε στην Tour Natur, αλλά είπαμε θα στείλουμε και ένα mail. Και επειδή αναφέρεσαι στο κομμάτι του αθλητικού τουρισμού, επειδή υπηρέτησα το ποδόσφαιρο από άλλη θέση, ένα κομμάτι το οποίο η γείτονα χώρα, η Τουρκία, χρησιμοποιεί κατά κόρον, και αυτό είναι μια πρόταση προς οποιονδήποτε παρευρισκόμενο στην αίθουσα θέλει να το πάρει και να το κάνει business case, δεν μπορεί να πηγαίνουν 630 ποδοσφαιρικές ομάδες τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, που είναι out of season και για τη δικιά μας την περιοχή, να κάνουν προετοιμασία λόγω του ότι οι βαλτικές χώρες, Ρωσία, Ουκρανία, Εστονία κλπ. Έχουν διακοπή πρωταθλήματος λόγω κρύου και παγετού. Κατεβαίνουν στην Αντάλια και στο Μπέλεκ 630 ομάδες. Κάντε λίγο μια αναγωγή ότι αφήνουν τουλάχιστον 35.000 ευρώ κάθε ομάδα σε διατροφή και διαμονή. Πόσο λεφτά η χώρα μας απολύει και δεν συμμετέχει σε αυτό το business case, όπου η Ρόδος και η Κρήτη θα ήταν ιδανικές περιοχές κλιματολογικά. Κάποιος η από τους παρευρισκόμενους... Η προς την κυρία η ερώτηση ακόμα και προς την κυρία Διευθύντρια του Υπουργείου είναι ότι είναι ένα κομμάτι του αθλητικού τουρισμού που αναφέρεστε σήμερα, το οποίο αξίζει της προσοχής και του κράτους, αλλά ομάδων, και προετοιμασία ποδοσφαιρικών ομάδων. Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σωστή η παρατήρηση και γι' αυτό βρισκόμαστε και εδώ, προκειμένου να έχουμε αυτή την ανταλλαγή και να δούμε πώς μπορούμε να το αναπτύξουμε. Γιατί νομίζω ότι για πρώτη φορά μπήκε σε πλαίσιο οι θεματικές μορφές και στην ουσία δημιουργούνται προϊόντα από αυτές. Και προφανώς είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν σε σχέση με αυτό. Και για το κάμπινγκ μόνο να σας πω, υπάρχει επικοινωνία και γνώση σε σχέση με αυτές τις συνθήκες που λέτε, γιατί ήδη προετοιμάζονται προδιαγραφές από το Υπουργείο για τα πολυτελή κάμπινγκ, για τη δημιουργία πολυτελών κάμπινγκ. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της κατάστασης που επικρατεί, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας Βούλγαρος μπορεί να αγοράσει ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο με 0 τελωνείο και εδώ πρέπει να πληρώσει αντίστοιχα 20.000 ευρώ. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε καμία συνεργασία με την Navy σε επίπεδο ενοικίασης και νοικιάζει η βουλγάρικη εταιρεία και τα παραδίδει στο IKEA σε ξένους τουρίστες που θέλουν να επισκεφθούν τη χώρα μας, αλλά δεν μπορούν να νοικιάσουν αυτοκινούμενα τροχόσπιτα. Και σε σημείο τέτοιο που 120.000 γερμανικά αυτοκινούμενα, μόνο για τους Γερμανούς σας μιλάω, πήγαν να ξεχειμονιάσουν στην Ισπανία. Έχουν γίνει απικία. Γιατί τρώνε τη σύνταξή τους από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο στην Ισπανία. Πρέπει να τους φέρουμε εδώ. Δεν σας γίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να αποχωρήσουμε από το πάνελ. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως η προσέλκυση, όπως είπαμε ξανά, η διεθνοποίηση και η προσέλκυση ξένων είναι ο στόχος και στις αθλητικές διοργανώσεις και στην περίπτωση που αναφέρεστε εσείς για τα κάμπινγκ ή για οποιαδήποτε άλλη μορφή τουρισμού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε για την υπομονή σας και για το κουράγιο σας. Ξέρουμε ότι έχει περάσει η ώρα. Κύριε Τσαβδάρογλου.